Bien, aquí estamos. Fundamentos de Español, lección 2. So do you have any questions from what we saw in the first lesson? No, I don't think so. No? Okay, perfecto. Bueno, hoy vamos a repasar. That means to review the vowels, the numbers, and the greetings. We'll get into a little grammar today, talk about the difference between masculine and feminine words. We'll talk about how to go shopping in Spanish, how to buy things, colors and adjectives, and then just small talk and talking about things that you like. Let's do a review of the pronunciation. Repite. A. A. E. E. I. I. O. O. U. U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Nada. Nada. Mapa. Mapa. Papa. 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 All right. So notice the difference here between papa and papa. If it hasn't, Spanish is naturally accented on the second to last syllable, unless we see an accent mark. And this is important because it can actually completely change the meaning of the word, right? Like papa meaning potato and papa meaning dad. So you don't want to call your dad a potato. Okay. Meme. Meme. Leche. Leche. Tele. Tele. Mini. Mini. Bici. Bici. Fiji. Fiji. Loco. Loco. Coco. Coco. Ocho. Ocho. Cucú. Cuckoo. Vudú. Voodoo. Gurú. Guru. Muy bien. If you want to start speaking Spanish with confidence, you have to start speaking Spanish. So what that means is you should really get used to introducing yourself to people in Spanish anytime you hear the language getting spoken. So this is a great conversation starter to make that happen, right? Repeat after me. Hola. Hola. Do you want to be Matthew or Mateo? I don't know. What do people typically do? Do they do Spanish version of their name, or do they use their, like if I was to travel to another country? Yeah, my recommendation is to use the Spanish version of your name, just because it'll be easier for the person with whom you're trying to communicate. Okay. You know, Matthew is not going to be something that Spanish speakers are used to saying. However, I say it, you know, at the same time, it's your name, right? So your name is Matthew. So if you just, you know, can't get used to people calling you Mateo, then go with Matthew, but it will make it easier for you to meet people and make friends and stuff. So I like Mateo. The very first Spanish class I had, the teacher let us pick, and I was Taco. So at least Mateo is closer. So yes. So, okay. So you're going to say, hola, me llamo Mateo. Hola, me llamo Mateo. Estoy estudiando español. Estoy estudiando español. So there you've just said that you're studying Spanish, right? Podemos practicar. Podemos practicar. And there's your invitation to practice. Can we practice, right? If you're in the right circumstance, most people are going to respond by saying, sí, por supuesto, which means yes, of course. Okay? So go ahead and try and say this to me again. Hola, me llamo Mateo. Estoy estudiando español. ¿Podemos practicar? Sí, por supuesto. Nice. All right, now put it all together with the full dialogue that I taught you last time. Okay. Hola, me llamo Mateo. Estoy estudiando español. ¿Podemos practicar? Sí, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Me llamo David. Mucho gusto. Igualmente. ¿De dónde eres? Soy de los Estados Unidos. ¿Dónde vives? Vivo en Denver. ¿Dónde trabajas? Trabajo en mi casa. ¿Qué te gusta? Me gusta bailar. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 720-257-8539. Estamos en contacto. Me parece bien. Hasta luego.
Nos vemos. Okay, nice job with that. Muy bien. So moving beyond that kind of introduction, it's really common to talk about things that you like. So let's practice with the word gustar, which is essentially like saying, do you like? ¿Te gusta ir al cine? Sí. Sí, And me so gusta. you can say, sí me gusta. Sí, me gusta. ¿Te gusta ir al teatro? No, no me gusta. ¿Te gusta ir a los conciertos? Sí, me gusta. ¿Te gusta ir a los museos? Sí, me gusta. ¿Te gusta escuchar música? Sí, me gusta escuchar. Es listen. Sí, me gusta. ¿Te gusta escuchar radio? Sí, me gusta. ¿Te gusta escuchar noticias? Sí, me gusta. ¿Te gusta tomar fotos? So. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Muy bien. ¿Te gusta tomar clases de español? Sí, me gusta. ¿Te gusta tomar café? Sí, me gusta. ¿Te gusta tomar cerveza? Sí, me gusta. ¿Te gusta practicar esquí? Sí, me gusta. ¿Te gusta practicar snowboarding? Sí, me gusta también. ¿Te gusta practicar deportes? Sí, me gusta béisbol. Muy bien. ¿Cómo se dice computer? Computadora. ¿Cómo se dice projector? Proyector. ¿Cómo se dice television? Televisión. Like trying to think of the word in English. Okay. Yeah. ¿Cómo se dice office? Oficina. ¿Cómo se dice conference room? Salón de conferencia. ¿Cómo se dice classroom? Salón de clase. ¿Cómo se dice director? Director. ¿Cómo se dice employee? Empleado or empleada. Muy bien. ¿Cómo se dice teacher or professor? Profesora or profesora. Muy bien. ¿Cómo se dice student? Estudiante. ¿Cómo se dice pencil? O lápiz. ¿Cuánto cuesta? 10 centavos. Muy bien. ¿Cómo se dice? Bolígrafo. ¿Cuánto cuesta? $1. ¿Cómo se dice? El libro. ¿Cuánto cuesta? $6. ¿Cómo se dice? Papel. ¿Cuánto cuesta? $2. ¿Cómo se dice? Marcador. ¿Cuánto cuesta? $3. ¿Cómo se dice? Pizarra. ¿Cuánto cuesta? $10. Muy bien. All right. One thing that's really important about learning how to speak a new language is trying to personalize it for your particular journey. Do you have any words related to work or personal life that you'd like to learn how to say in Spanish? I think I know child is niño. Mm-hmm. Wife. Esposa. Esposa. And then probably talk about, I know how to say where I live, dog. Perro. Perro. Yeah. And then you actually gave me a few last time that I saw written down. Hacer snowboarding. Bicicleta de montaña. Uh-huh. And acampar. ¿Cómo se dice camping? Mm-hmm. Acampar. Acampar. Yeah. So yeah, it's really good to just get a little notebook and start writing down words you want to learn how to say, and either looking them up on Google or asking me when we have class. Okay. Muy bien.
Bueno, one thing that's interesting about Spanish and English is the use of masculine and feminine words, okay? It's a little different. We're going to start actually with what's similar. So with people, obviously, we have masculine people and feminine people. Typically speaking, masculine words end with O and feminine words end with A. Like niño is boy, niña means girl. In the bottom left, you see this lady pulling on her eye. That's a little nonverbal communication in Spanish, which means ojo, or in other words, like be careful, keep your eyes open. There are rules to this, exceptions to this rule, meaning we will come across words that end with A that are masculine and vice versa, but they're kind of few and far between. I'll do my best to point them out to you when we get there. So like me gusta that we were saying before. That's a verb. That this applies to things, to people, places, and things. Okay, so gotcha. Not to verbs. Gotcha. Yep. Now, when we're describing things, we would use kind of descriptive words like the to talk about what we're talking about, right? Like the boy, the girl. The word the changes in Spanish depending on the gender of the person that we're talking about. So el is for masculine words, la is for feminine words. So that would look like the boy, el niño, and the girl, la niña. Okay. Now, some words end with a consonant. In particular, the R and the N kind of have an independent rule here. The masculine version would end with the consonant, like el profesor or el patrón, meaning the professor or the boss. If it's a female professor or a female boss, we're going to add an A to it. La profesora, la patrona. Okay. And then finally, we do have some words that would be considered unisex or neutral words. For example, estudiante is going to be the same for el estudiante or la estudiante. More often than not, these words are going to end with the letter E. So if you see a word ending with the letter E, you can kind of assume that it's one of these words. Now, one thing you can notice is the article does change, right? Mm-hmm. So, muy bien. Going into the plural version of words, we also have to change the articles to the plural version. So we just have the word the in English, which is the same for singular and plural, masculine, feminine. It doesn't change in English. In Spanish, we're going to go over to los in the plural form and las in the plural form. Okay. So to say the boys, we could say el niño is singular, the boy, and then we also add s to the noun, niño. So it changes over to los niños. So you have to change the article and the word itself. La niña changes to las niñas. Words that end with a consonant need an ES in the plural form. So la mujer means the woman. If I wanted to say the women, I would say las mujeres. And then another thing, just because it's Spanish, mixed groups will default to the masculine form of the word. So los niños is the boys, las niñas is the girls. We can refer to the entire group collectively in Spanish as los niños. Okay, and that can mean the boys and the girls together. Okay. All right. Here's another example of that at play. El padre is the father, la madre is the mother. But if I wanted to refer to the parents, both the dad and the mom together, we just use the word los padres in the plural form. Okay, so little recap. Spanish has to match the article with the noun in both number and gender. So el niño, los niños, la niña, las niñas. Let's practice with this. How would you say the brother? El hermano. And what about the brothers? Los hermanos. The sister? La hermana. And then las hermanas. Mm-hmm. And the H is silent here, so it's just hermanas. Hermanas. Mm-hmm. What about the siblings? Ooh.
Los niños. So if we're with brother and sister together, it's just going to be the masculine form of it in the plural form. Los hermanos. Hermanos is siblings. It can be brothers and it can also be siblings. Brother, sister. Okay. Okay. La madre. Las madres. El padre. Los padres. Los padres. Not como se dice. How do you say, or what does this mean? ¿Qué significa alumna? Alumna is student. It's just another word for student. Ah, okay. La alumna. El alumno. Los alumnos. Los alumnos. Muy bien. La maestra. El maestro. Los maestros. Las maestras. El estudiante. La estudiante. Los estudiantes. Las estudiantes. El hombre. La mujer. Los mujeres. Up top, they're men. The men's Go back when I got in a bad rhythm. It was los hombres. Thank you. Las mujeres. Las mujeres. El profesor. La profesora. Los profesores. Los profesores. Las profesoras. El hijo. La hija. And is hija baby? Just daughter. So son and daughter. Daughter. Okay. Hijo. Versus niño, which is child or kid. Okay. Son, daughter. Oh, so I should be doing hijo. Mi hijo. If you're talking about your son, yeah. Yeah, so I don't want to say the boy. Yeah, I mean, it would be understood. Mi niño, mi hijo. But directly, hijo is son. Hijo, okay. What about children? Los hijos. Muy bien, exacto. Okay. Now, the same concept applies to things. So everything in Spanish is either considered a boy or a girl. For example, a book, because it ends with O, libro, is considered a boy. So we'd put it together with the masculine article, el libro. And then a table is considered a girl because it ends with A. So we put it together with the feminine article, la mesa. There's no logic to this. So if you're trying to figure out why a book is masculine and a table is feminine, like, you're not going to figure that out. There's nothing manly about a book and girly about a table, right? It's just that Spanish was born from Latin and Latin worked with this way. It's more of a grammatical thing to help kind of correlate the words that you're using in a sentence, right? Again, ojo, this rule has exceptions. Again, everything applies to making these words plural. Normally, we just add an S. If it ends with a consonant, we add ES. El marcador is the marker. Los marcadores is the markers.
And then words like lápiz that end with Z have a special rule. You have to change the Z to a C in the plural form and then add ES. So el lápiz changes over to los lápices. Okay. So little recap, el libro, los libros, masculine, singular versus plural. La planta, las plantas is a feminine example, singular and plural. Vamos a practicar. El lápiz, los lápices. El papel, los papeles. El libro, los libros. El bolígrafo, los bolígrafos. La mesa, las mesas. La pizarra, las pizarras. El clase. Here we're going to say la. La. Ah. You're actually right to guess masculine most words. If it's not apparently clear with an O or an A ending, you're kind of right to guess masculine. However, this word happens to be feminine. La clase. La clase, las clases. La planta, las plantas. La silla, los sillas. Las sillas. Las sillas. Sorry, I was trying to, ¿qué significa? Chair? Chair. Mm-hmm. Yeah, okay. Silla. El marcador, los marcadores. El teléfono, los teléfonos. El Carmelo, los Carmelos. La mochila. Chila with an L, mochila. Chila. So la mochila. Chila. Mm-hmm. If it's a singular L, you pronounce it like an L. La mochila. Okay. La mochila. Las mochilas. El escritorio. Los escritorios. Okay, good. So here's a little dialogue so we can go and buy things, right? If you go down to South America, you're going to have to buy something. So you can be on the right, I'm on the left. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta el lápiz? El lápiz cuesta 10 centavos. Bien, ¿cuánto cuesta el papel? El papel cuesta $1. Llevo el papel y lápiz. Gracias, chao. Nos vemos. Muy bien. Entonces, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta un El hola. Oh, it's el lápiz. El lápiz cuesta 10 centavos. Bien, ¿cuánto cuesta el libro? El libro cuesta $9. Llevo el lápiz y el libro. Gracias, chao. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta el bolígrafo? El bolígrafo cuesta $1. Bien, ¿cuánto cuesta el papel? El papel cuesta $2. Llevo el bolígrafo y el papel. El papel. Gracias, chao. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta el marcador? El marcador cuesta $3. Bien, ¿cuánto cuesta la pizarra? La pizarra cuesta $10. Llevo el marcador y la pizarra. Gracias, chao. Nos vemos.
Muy bien. Los números. Mateo, vamos a repasar los números. Primero, vamos a aprender la palabra I. I en inglés significa there is or there are. Entonces, looking at this picture here, I could say hay tres lápices. There are 3 pencils. If I wanted to specify that there is 1 blue pencil, I would say there is 1 blue pencil or hay un lápiz azul. Okay? Vamos a practicar. ¿Cuántos libros hay? 6 libros. And you should technically answer by saying, hay 6 libros. There are. Hay 6 libros. ¿Cuántos bolígrafos hay? Hay 8 bolígrafos. ¿Cuántos lápices hay? Hay 10 lápices. ¿Cuántos marcadores hay? Hay 4 marcadores. ¿Cuántos teléfonos hay? Hay 9 teléfonos. ¿Cuántas plantas hay? Hay 5 plantas. ¿Cuántas pizarras hay? Hay 1 pizarra. Una pizarra. ¿Cuántas maestras hay? Hay una maestra. ¿Y cuántas alumnas hay? Hay 4 alumnas. Muy bien. Repite. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. Muy bien. All right, let's do a little pronunciation here. The rolling R is famous in Spanish. If you wanted to say that the food is delicious in Spanish, you would say que rico with that exaggerated R sound up front, right? Most English speakers learning Spanish would just say que rico, right? But it's a lot more fun and a lot more accurate if you can actually roll the R. Rico. Do you know how to roll your R's yet? I do. Que Let's hear rico. Que rico. There you go. Okay, pretty good. Pretty good. Nice. So the more important thing here is to understand that you don't actually always roll the R. R can produce 2 sounds. It can produce kind of a subtle, almost D-like sound or T sound, D. It's very subtle. And that's if it's just a singular R, like these words on the left. Repeat after me. Pero. Pero. Pera. Era. Caro. Caro. Cero. Cero. All right. You roll it if there's 2 R's, like perro. Perro. Perra. Perra. Carro. Carro. Cerro. Cerro. Muy bien. You also roll it if it's the first letter of the word, like rancho. Rancho. Recibir. Recibir. Río. Río. Rojo. Rojo. Ruso. Ruso. Bien. Nice. You actually got it. So good job. Muy bien. Possessive adjectives are just the words my and your. For example, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mateo. Perfecto. Let's go with the colors now. Los colores. Repite. Rosado. Rosado. Gris. Gris. Negro. Negro. Azul. Azul. Verde. Verde. Amarillo. Amarillo. Anaranjado. Anaranjado. Rojo. Rojo. Morado. Morado. Marrón. Marrón. Blanco. Blanco. ¿Cuál es el color del lápiz? El lápiz es verde. Verde is green. Oh, I was looking at the green colored box. Es amarillo. Ok, muy bien. Amarillo. ¿Cuál es el color de la computadora? La man, the longer I do Spanish, the more my mouth hurts. La computadora es negro.
And here we're going to say negra, just because computadora is also feminine. Okay, negra. ¿Cuál es el color del libro? El libro es rojo. ¿Cuál es el color del papel? El papel es blanco. Blanco porque el papel es masculino. ¿Cuál es el color de la mesa? La mesa es, ¿cómo se dice brown? Marrón. Marrón. Muy bien, la mesa es marrón. ¿Cuál es el color de la pizarra? La pizarra es blanca. Muy bien. ¿Cuál es el color de la planta? La planta es verde. ¿Cuál es el color de la silla? La silla es negra. ¿Cuál es el color del marcador? El marcador es anaranjado. Muy bien. ¿Cuál es el color del teléfono? El teléfono es azul. ¿Cuál es el color del perro? El perro es gris. ¿Cuál es el color de la rosa? La rosa es rosa. Rosada. 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 ¿Cuál es el color del reloj? How do you pronounce it? Reloj. Reloj. El reloj es blanco. Technically, blanco y negro. Blanco y negro. That's the outside part. Muy bien. Excelente. All right, moving on along. Me gusta means I like. So can you read these three examples to me? Sí, me gusta el español. Me gusta el fútbol. Me gusta la comida mexicana. 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 To say you like, you say te gusta. So can you read these examples for me? ¿Te gusta el español? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta la comida mexicana? And then if you want to ask a question, you literally say the exact same thing with just a question in your voice. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Muy bien. ¿Te gusta la pizza? Sí, me gusta la pizza. ¿Te gusta el tigre? Sí, te gusta el tigre. Me gusta. Me gusta el tigre. ¿Te gusta la película Desperado? Sí, me gusta. ¿Te gusta la cerveza? Sí, me gusta la cerveza. ¿Te gusta la playa? Sí, me gusta la playa. ¿Te gusta la guitarra? Sí, me gusta la guitarra. ¿Te gusta la nieve? ¿Qué significa nieve? The snow. Sí, me gusta la nieve. ¿Te gusta Colorado? Sí, me gusta Colorado. ¿Te gusta la comida mexicana? Sí, me gusta la comida mexicana. ¿Te gusta el fútbol? No me gusta el fútbol. To add a little more detail, I could ask a follow-up question like, what is your favorite sport? In Spanish, I'm going to say, ¿cuál es tu deporte favorito? And then here you could say either el fútbol es mi deporte favorito o me gusta el fútbol, right? Vamos a practicar. ¿Cuál es tu comida favorita? Can you go back one slide? Sí. So, es mi... So, ¿cuál is which? It can mean which. In this situation, it means what. Okay. Yeah, there's a tiny little disconnect between Spanish and English with this word. Okay, ¿cuál? So, let's do favorito. Okay. 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 ¿Cuál es tu comida favorita? El o la pizza es mi
uh, comida favorita. La pizza. La pizza es mi favorita. La pizza. ¿Cuál es tu animal favorito? El perro es mi animal favorito. ¿Cuál es tu película favorita? We'll just say Desperado es mi película favorita. ¿Cuál es tu bebida favorita? Any IPA es mi bebida favorita. Muy bien. So, sorry, let me just go back to that. IPA just isn't really going to translate very well in Spanish. I would just say here, cualquier cerveza. Cerveza? Yeah. You could say como cualquier cerveza artesanal is closer to the ballpark of an IPA, but artesanal really means kind of like microbrew or homebrew, not necessarily like IPA. It's a very specific type of right. And then so cerveza. Yeah, in the Spanish-speaking world, at least the way it used to be, you're not going to get into all that variety, right? For example, in Mexico, beer is actually like Corona got started by Germans. So it's going to be that German style of beer, like the lager. And so that's just what it is. You don't see the variety in beer that you'll see here in the United States, right? So I would just keep it simple. Cualquier cerveza. Or again, you could say la cerveza artesanal. ¿Cuál es tu lugar favorito? Guess hacer snowboarding. So lugar means place. What is your favorite place? Oh, I'm looking at the lugar. Montañas. Las montañas. Las montañas es mi lugar favorito. ¿Cuál es tu instrumento favorito? La guitarra es mi instrumento favorito. ¿Cuál es tu estación favorita? El invierno es mi estación favorita. ¿Cuál es tu estado favorito? Colorado es mi estado favorito. ¿Cuál es tu plato favorito? Plato. ¿Qué significa plato? Plato is a dish. Like your favorite dish, your favorite actual plate of food. So different than so it would be different than food. Like comida favorita is like Italian food, Mexican food, right? Versus the plate is the actual dish. So you said pizza earlier, right? Which at the end of the day is still fine here, but that would actually be a better answer for this one. My favorite, dish. Comida, like Mexicana, Italiano. Yeah, comida just means food in general, right? You're not wrong to answer that question by saying pizza, but this is actually the more specific, right? Like you might say Italian food's my favorite and pizza is my favorite dish, if that makes sense. Okay. Well, pizza is my favorite food. So la pizza or el pizza? La pizza. La pizza es mi plato favorito. Great. Okay, let's get into some new adjectives for you. Repite. Grande. Grande. Chico. Chico. Bonito. Bonito. Feo. Feo. Nuevo. Nuevo. Viejo. Viejo. Caro. Caro. Barato. Barato. Rico. Rico. Pobre. Pobre. Bueno. Bueno. Malo. Malo. Mateo, ¿qué significa grande? Big. ¿Qué significa chico? Small.
¿Qué significa bonito? Pretty. ¿Qué significa feo? Ugly. ¿Qué significa nuevo? New. ¿Qué significa viejo? Old. ¿Qué significa caro? Is that wasn't expensive? ¿Qué significa barato? Cheap. ¿Qué significa rico? Rich. ¿Qué significa pobre? Poor. ¿Qué significa bueno? Good. ¿Qué significa malo? Bad. Bien. All right, so after you meet somebody to say goodbye, you could either say ciao or adios. Ciao. Adios. All right, so that's it for lesson number 2 today, Mateo. Okay. Have you gotten the book?